Let us discuss. We have discussed about cantilever. Now we are going to discuss the transverse vibrations of a loaded cantilever. Okay, we know we have already studied that delta is equal to, we have already studied the depression or a causing, we have studied as WL cube by 3y into I. Okay, that means we have considered a rod of length L that was clamped at one end and loaded at the free end with a mass M. Right? We have considered like that, and in equilibrium position we got the deflection. Okay, we know W is equal to mg. We have clamped a point A. We have done like this. We have discussed it, and we have told that W weight mg is acting downwards, and we have considered a point P here, etc. at a distance x, and this is B and this is B dash again. What happened? This is the unbent is x-axis and bent depression is towards downwards, that's vertically downward, y-axis, etc. So we got it as delta or W. Therefore, W from here, W is equal to mg, that is equal to 3yi by L cube into delta. Okay. See, let the mass M be slightly depressed and then released. In the mass in the so the cantilever will execute transverse vibrations. Okay, that's transverse vibration. We know why is the displacement at any time, and at equilibrium there will be a restoring force will be acting opposite to W. Right? A restoring force will be acting. F is the, let the F be the restoring force that is acting opposite to W. Opposite to W. That is W minus F is equal to 3y by L cube I delta plus the depression. ഈ depression കൊടുത്തപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് restoring force ഒക്കെ വന്നത്. Okay. Now we will subtract these two equations. This equation and this equation. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്ത് ചെയ്യും? ഡബ്ല്യുവും ഡബ്ല്യു അങ്ങ് പോയില്ലേ? സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയ 3y I by L cube into y. Okay. കാര്യം ഡെൽറ്റയും ഡെൽറ്റയൊക്കെ അങ്ങ് പോയില്ലേ? പോയി. So if d square y by dt square be the acceleration that is produced, okay, let d square y be the dt square with the acceleration that is produced. Then what is force? Force is equal to mass into acceleration. Alle, force ennu paranja mass into acceleration. So how can we write this equation? E force nu param namukku endidam m into d square by dt square. Ee term ne namukku LHS lotu kondu vannude. So what will be our equation? D square y by dt square plus even ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. RHS is brought to LHS. Okay, so d square y by dt square plus 3yi by L cube into y is equal to 0. Is it okay? Now നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ഇവിടെ ഒരു എം വിട്ടു. M is here. Okay, so ഈ എമ്മിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. We can also write it as d square y by dt square plus 3y by m L cube I y by m is equal to 0. So this equation will represent the simple harmonic motion whose periodic time is given by 2 pi into root of okay 3y into I. See, now we can study about beams that are supported at its ends and loaded in the middle. That is, we are having a beam, okay, and let here loaded at K1, K2, okay, and
L W by 2 and let it be the middle point that is loaded in the middle. Okay, so we are going to consider two beams or a beam that is supported by two knife edges, that is K1 and K2, which is at a distance L. രണ്ടിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? നൈഫ് എഡ്ജസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് L ആണ്. It is loaded in the middle part O. The reaction of each knife edge, അതാണ് നമ്മൾ W/2 and W/2 upwards ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, acting upwards. Now the beam bends. കാര്യം എന്താണ്? There is a maximum load or a load in the middle. അപ്പോൾ മിഡിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്. അപ്പോൾ ദ ബീം മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇക്വലന്റ് ടു ടു ഇൻവേർട്ടഡ് കാൻറ്റിലിവേഴ്സ്. സോ now we are going to consider an equivalent inverted cantilevers. ഇതാണ് equivalent inverted cantilevers അല്ലേ. ഇവിടെ now see we can have this is OB അല്ലേ, ഇതൊരു cantilever ആണ് and it is bent. The length of each cantilever will be L/2. This ഇവിടെ നമുക്ക് this is L/2 and L/2 that is clamped at end O. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ B മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. See, now there is a, therefore at O below the knife edge the elevation of the loaded end of such cantilever forms the lowest point O. നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, now we are going to consider a vertical section at P. Okay, vertical section at P that is having a distance x from O. കണ്ടല്ലോ, ഇവിടുന്ന് എക്സ് ഫ്രം ഒ ആണ് നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ഒ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ പി ബി ദ പാർട്ട്. പി ബി എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ വി വോണ്ട് ടു കൺസിഡർ വി വോണ്ട് ടു നോ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ. ദറ്റ് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ. മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ. Moment of deflecting couple is equal to W/2 into PB. Okay, what is PB? L/2 minus x. Okay, so equilibrium position, this deflection couple must be balanced at the by the restoring couple. അല്ലെ, ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കപ്പിളും റിസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിളും ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് W/2 ഇൻറ്റു L/2 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കപ്പിൾ, ദിസ് ഷുഡ് ബി ബാലൻസ്ഡ് ബൈ നമ്മളുടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അല്ലേ, റിസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിൾ ഓർ ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്. സി വൈ ഈസ് ദ എലിവേഷൻ? വൈ ഈസ് ദ എലിവേഷൻ അറ്റ് ദ സെക്ഷൻ above the x-axis. So what is the radius of curvature of the neutral axis? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു 1 plus dy/dx whole square whole raised to 3/2 divided by d²y/dx square, and we are going to neglect dy/dx whole square term, so numerator has gone. So r is equal to 1 by all these things we told, and we are getting r is equal to 1 by d²y/dx square. In the last derivation we have studied that. So we can substitute r is equal to 1 by d²y/dx square. So 1 by r we can substitute it as d²y/dx square. So what we will get? W/2 x is equal to yi into, instead of 1 by r we can put d²y/dx square, or we can write d²y/dx square is equal to, we will rearrange. Okay, so on integrating what we will get? dy/dx L/2 dx, when you integrate we will getting as minus x integrate we will get it as x²/2 plus a constant c1. See, for finding the c1 we say at the point O, that is x is equal to 0 and dy/dx equal to 0. So what will happen to, when x is equal to 0, dy/dx equal to 0 means c1 will become equal to 0.
So what will happen? This equation becomes dy by dx equal to w by 2 pi yi L by 2 minus x square by 2. Again, so this integral has become 0. Now this has become 0. Now again, to get the y value, we are again integrating. Then, okay, now L by 2 into minus, already 2 is there, x square is x cube by 2 into 3, that is 6. Again we are going to get a constant c here. Okay. Now again we are going to put at x is at O. Here also at O only we considered. Here again we are considering at O. Again x is equal to 0 and y is equal to 0. So what will happen? C will become equal to 0. So that means that this C has again become equal to 0. So what is y? Y is equal to 2yi L by 2 x square by 2 minus x cube by 6. See, at free end, x is equal to L by 2 and y is equal to, say, delta at free end. So when you are substituting y is equal to delta and x is equal to L by 2. Instead of this x square, we will put L by 2 the whole square. Instead of x cube, we will put L by 2 the whole cube. And what we will get finally? We will get delta is equal to 48 yi. If B and D are the breadth and thickness of the beam, we already studied I is equal to BD cube by 12. So, for the rectangular cross section, what will be the delta? Instead of I, we will put BD cube by 12. So, delta is equal to YL square by 4y BD cube. Now, if we are having a circular cross section R, then we will get delta is equal to, for a circle, what will happen? Pi r raised to 4. Therefore, this is the same depression for the middle point O. If m is the mass and the beam is bent or loaded at the middle, we get delta is equal to mg L cube by 4y b d. Okay, so this is the expression. So the use of this equation is usually in the made use in girders, G-I-R-D-E-R-S, girders. See, the depression of a beam at the middle is directly proportional to cube of its length. That is, from this depression is delta. See, delta is proportional to L cube, right? It is directly proportional to cube of its length, and delta is inversely proportional to width or cube of the depth, depth or thickness d. Appo delta ennu panna proportional to L cube aanu, inversely proportional to depth in the cube aanu. So the grider may not bend appreciably. Appo length is made small, breadth and depth is large. At the same time, Young's modulus of the material of the beam must be large. Young's modulus must be large. For a grider, at its ends, if it is supported, what will happen? The filament above the neutral surface, it will get compressed, and those below it will get elongated. That is, a neutral surface ഉണ്ടെങ്കിൽ above എന്താവും ഗ്രൈഡേഴ്സിന്? above അത് compressed ആവും, below അതെന്താവും? elongated ആവും, അല്ലേ? The compression and this extension will be maximum at the upper and the lower faces, and what will happen? The stresses will be maximum, and they move, and the stresses will be maximum, and it will be decreasing towards the neutral surface on the either side, either from the top and also to the bottom. അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പർ ഫേസും ലോവർ ബീംസ്, ഈ ബീമിൻ്റെ മോൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലിനെ കാട്ടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മിഡിൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിരിക്കണം ദാൻ ദ അപ്പർ ആൻഡ് ദ ലോവർ ഫേസസ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൈഡേഴ്സ് ഐ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഐ പോലെ. ഓക്കെ, സോ ദ ഗ്രൈഡേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഐ. അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് അപ്പറും ലോവർ ഫേസസിലും ലാർജ് ആയിരിക്കും. ഇന്നർ പാർട്സിനെക്കാട്ടി ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് സോ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഗ്രൈഡേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. താങ്ക് യു.